mu Kampala ku Blackberry Theatre. Banna Kampala kye mwatusaba tukikozeeko kamenu kafunye buffet ekivulu akajampuni Afri-Talent abalina talent nezubayiri family gattako Amoti Mbalanguzi Leila Kachapizo Justin Nantume Flavia Mawaji olwo n'ogattako Kadongo Kamumasa Lukaga Hasani Nduga Kibijigiri Kaziwe Kapo Sebare Matia Lwima Harriet Sanyu Nabitaka Jackie Kizito Adi Buyondo olwo n'ogamba nti akosika jampuni Pro Max akajampuni i15 Saturday Rumu Easter Sunday 2 ne Easter Monday 2 ku Blackberry Theatre VIP emitwalo 10 ordinary emitwalo 4 kati akajampuni kabayagala ku Blackberry Theatre nga gwali ludawa biwagidwa Chabasa Pharma PBS Telefina Movit Products Hardware World Liba Properties Delta TV tukole Delight Media olwo ne kitegekebwa Kibaya Pro ne Balunya Promotions. If I do my responsibility, you don't expect me to wash your knickers. Never imagine a love on Getonia. Okwoza pants. Ze jagala kubabuza ekibuuzo kimu bano abakyala. Okwoza pants ekiraga nti onjagala nnyo. Ekiraga nti onjagala nnyo. So, because why do you want them to wash your pants? Because the message you'll be preaching is surprise your woman. She's going to see you in a different light. You know, like you love her, the love will grow, blah, 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 blah. Yes. Is that what you've been trying to say? Yeah, ne kyengezako gamba nti okwoza empale yange tekiraga nti nno nti onjagala nnyo. But ngamba, hey, wow, you can even do this. Why are you wowing? Because about you, like, do you ever go wow when your husband buys food? Of course, yes. So that means your husband doesn't buy food. Exactly. Yes. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde kwatawanyizibwa ulcers ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow n'okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka koka 3-in-1 kayitiridde anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe katwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina cleat oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gw'omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo by'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza gw'atwetaaze tukubire ku noti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku noti 777 74 85 73 ne ku noti 744 85 68 77 Shukra Pure Herbal Solutions. We try to be right. We try to be urban. We try to be exotic. Twagala nnyo okutambula ne trending things, tulaba movies, tulaba biki. We admire them. That is beautiful. Naye n'omuna Uganda ali mu America ina watuuka nayo y'ettooke. Ina watuuka nayo ya ekinyeebwa ekiteeke mu box. Now that is the real him. You cannot tell him an African man, most especially a Muganda man,
to wash your undergarments. It's not Kyayoze empale y'omukazi. It cannot, and when you do it, it is disgusting. Second, it is kanchoge mu Luganda kaba kamanyiru. Simanyi mu Luzungu bakikogera ne kivayo bulungi liba joogo. Ene waffe. Mu Bazungu it is fine. Mu Bazungu it is okay. It is how they run their system. That is how they plan their system, and that is how they do their things. Here in Africa, it is not. Kyambadde nze ngamba kyekino nti omuntu takugamba nti joze okitegeera musiramu kitegeera kyenga nti omuntu agamba nti joze, but you do it out of love. Nti nga bwe tunaakera ku makya tubadde mu buliri like probably nvuddemu I've gone to shower then osigadde mu buliri oza nobanga byaze nze sibyagala ng'ogwaze na bubi but mpulira bulungi nga sikugambye. My point was nga tokakiddwa togambiddwa. Waliwo omuntu agamba gwe engatwe zange zino zijjeemu oba gwe jangu osimula ebige, that is different. Gwe okwetuma okitegeera nti engatwe probably twayingidde ffenna nziresawo ku mulyango n'ozijjawo n'ozitwala gye tuziteeka nga sikukase nga sikugambye. Those are two different things. Nti bwe mba nkugambye nti kasuku wabula jawe engato ezo zintereyo mu kisenge ekyo kirala nnyo n'omuntu gwe nga gwe weegamba you do things out of your own volition. Yes. Now, Madam Nance, in Uganda, in Africa, that is not in our DNA. It's not in our culture. It is not in our culture. Mukimanyi nti no they are men ngaita bikola nti kweraga oba ki omusajja nembeeraga ova mu mmotoka anaakugulirawo ojjiro. That is pretense. No, nembeeraga mugenda kutuula oli nga tonabatula nakusikira akatebe. Guys, bwemba temubikola abantu babikola. Now, exactly, one. Two, bali manipulated. So bw'okunzigulirawo oluggi lw'emmotoka n'entuula n'oggalawo mba kumanipulating nze. Akatabo kyamagero yatugamba akatabo bakayita the manipulated man. Bye bagamba abakazi batandika mpola mbu open for me the door. Honey, since you're home early, please make yourself some coffee. Nga benzija ne batandika mpola let's eat out. Please order from Glovo. We eat something. Why you're getting it wrong is nti wali omuntu akugambye nti honey, when you're coming back home kindly come back with CJ. That is different than gwakomyewe waka amangu noteekawo ekintu nga sikugambye bintu bibiri byanjawulo. Kasuku nti nziguliraawo oluggi lw'emmotoka mba nkugambye ekyokkola bw'okyekolera nga sikikugambye. Those are two different things. Keza, what you're doing is exactly what the manipulated man book says. You are not telling us that you're demanding that we open those doors. However, you're manipulating us that if you want your woman to love you more, you wash her knickers, surprise her when she leaves her shoes there, pick them, make her breakfast in bed once in a while. That is what you're doing. That is what the manipulated man talks about that book. A very simple question. Yes. Where did you learn those things from? What do you mean? Beyond demand he gave you. If your call is like a palace, you know, wabiyigirawa wakijjawa nti nno nina okufukaamira bakikusomesa kuva waka okyali muto bakikusomesa kuva waka bw'oba wakyalira ensiko baabikusomesa. No, never sikusalira nsiko baba yakula ne maama we bw'oba wagenda mu kisaka tebaabikusomesa. Those things. We are talking about reality. Yes. We are talking about facts, not impersonations. Now, ewaka omuwala bw'aba akula bw'atandika okutegeera bamugamba babuuza bafukamidde. Era base n'emmere yala ne bamugamba gitwale ku mmeeza. Ne bakikulaga twale mu kisenge. Ku mmeeza. Ebyo ebintu babikola okuva obuto. Omwana n'akula ng'amanyi nti kati nze mmanyi nti nze mukyala wange tagula mmere. It is my responsibility. I know it is my responsibility to take care of my home. If I do my responsibility, you don't expect me to wash your knickers. Newe mbagi na lavu ng'etonnya.
okwoza panti. Nze njagala okubabuuza ekibuuzo kimu bano abakyala. Okwoza panti ekiraga nti onjagala nnyo. Ekiraga nti onjagala nnyo. So, Keza, why do you want a man to wash your pants? Because the message you'll be preaching is surprise your woman. She's going to see you in a different light. You know, like you love her, the love will grow, blah, 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 blah. Yes. Is that what you've been trying to say? Yeah, nekyengezako kugamba nti okwoza empale yange tekiraga nti nno nti onjagala nnyo. But ngamba, hey, wow, you can even do this. Why are you wowing? Because about you, like, kinewunyisiza omwami wange asobola n'okunjoleza panti. Do you ever go wow when your husband buys food? Of course, yes. So that means your husband doesn't buy food. Exactly. Yes. No, what is the word for surprise? Yes. Wow, like, okay, Kasuku, wala tukirwayogeddeko oli nti bwembeere wamukwataganya Katonda ye kyagambye nti bw'amanyi buvunaanyizibwa bwe. Naye naye bw'anaakomawo n'asanga apples mu fridge oba n'asanga ebintu eby'enjawulo mu fridge, yes buvunaanyizibwa bwe oteekawo ebintu. Naye bw'asanga ekintu eky'enjawulo gyega wow, leero kino yakikoze. Yes, osobola okuwaawinga ng'ekintu obadde tukisuubira. Then osobola n'okuwaawinga ekintu okirabye kibaddewo n'ogamba okay. Language abakazi gye bakozesa Muleete fuga. nzibu nnyo. Fuga Abakazi okutandika Aha. Nebino ebintu olaba ebintu by'okugembakuli byaveeyo. Ffe twabeeranga mu ssomero. Anti wuliriza, ffe twabeeranga mu ssomero nga bwe tutuula eyo abavubuka bagamba ng'omusajja baatugamba olina okuba ne busayidi bba. Olina okuba n'ebirevu. Ne batugamba mbu abakazi baagala nnyo abasajja b'ebirevu. Baagala nnyo akatto kaaki k'abakyala. Oba kitegera kyegamba kati this the hairs that grow here on a man. Era ffe twabeeranga waawo nga tugawa waliwo n'akalala ke batugamba omusajja alina Adam's apple wano. Abeera waaki? Kati bwe tubeera ku university nze obulevu bwali butandise okujjirira. Naye baatugamba nti omusajja bw'oba olina ebirevu abakazi bakufiirako bufiizi. Ne tusirika. Kati bwe baavaawo abakazi bennyini bwe twatulanga nabo eri nga tukyali bato nga batugamba mbu omusajja omukazi bw'omugwa ebbakuli takukyawa. Kituufu. Okitegeera nga n'abasajja n'abakazi nabo eri babagamba mbu once you suck a man's nini the man never does what? Dumps you. It became a habit at university. And that is stupidity. Buli muwala gamba nga you've not gone down. Because byava wammwe mwe mulaga mu musajja akuwa ebbakuli mbu abeera akwagala nnyo abakyala. Waliwo ekintu I have something to ask you. Kintu ky'omukyala kye yalikoze and you're like wow. Gwenga gwe. In this generation? Tulimu eno generation yagyembulizaamu. Omukyala. Ewaka, just imagine muli mu kisenge omukyala n'akola ekinoga wow. Mu kisenge n'akola ekinoga wow. Mu kisenge nga mugenda okwegatta. Kiyinza n'obbanga temugenda ku iyo nkwegatta ng'okulemerera. Anti okwegatta ewalizibwawo mu kisenge. Naye mu kisenge akubesama nga yali wagive waggulu eno. Kintu ky'omukyala kyayinza okwanoga wow. I didn't expect her to do this. Ng'akubye essama. Wama kintu ky'omukyala kyayinza n'abanga akawunda ati omutwe wansi nze yali waggulu. It is hard. Why? Because anything so you're hard to impress? I'm not saying that, but anything that wows you, that means you don't have it in your mind. Thank you. Yes. I cannot tell you when he does this. Yeah, because you don't have it in your mind. Exactly. Yeah. But for women, of course, we know what shocks you. What? Money. Omanyi nti n'omukazi nawe babadde nga tabiriiko yakoye dda n'enalaba ssente. Ndulaba ng'ayiikayiika nga takyabitege naddala ng'ozimuwadde nga zize. Ebyo nabyo bitandise kati. Bano abakyala ke batandika okukola bamanyi nti benkanankana n'abasajja. Ekitasoboka. Now, what you're trying to say, what you're saying, that is what it means. I wash your undergarments. Sometimes you can also wash mine. It is equal. How this? That is how it looks like. I do this, and you can also do that. No, but Keeza, I'm here thinking, in your weirdest of minds, why could you even bring up a discussion where a man has to wash a woman's knickers? You're
washing them not nti oli ku gun point out of love. Banangi people. Muzi use mukola everything. Like okujoza ate kutono nyete kenkana na mkono wa t-shirt yenu. Like I mean what do you lose? Out of love. Nedda tewali laavu kwekyo. That is kutwala omusajja mpola mu busibe. Mutandike kumufugire yewamu. Nedda. Ekiri personal. Nze nina obuzibu saagala kugolola. Like I hate ironing. I can wash, I can do everything at home. Ne saagala kugolola. Kati bwemba omanyi like obuzibu bwange saagala gwa nongololera. I'm like, okay, yeah. What take it? It's the truth. N'abantu abadde nange n'abeera nange bakimanyi saagala kugolola. In most cases making sure either omuntu anyambako na steaming saagala kugolola. Naye omuntu bw'anyambako ku ekyo ngamba okay, thank you. Naye nga sikikoze eki sikikase nze kyogera kituufu ti mulimu abakyala abakikola nga fugabbi nga baagala kajoogo nate abakyala abayinamukko gyebali abakikola gyebali abakikola naye nze layini mwenkireetedde ya mukwano nawe tunaabeera nga tuvudde tumaze okuhavinga sex we are cuddling n'oleeta juice for us to share sikikugambye nti genda okikole okitegeera oba n'ofuna tawel no cleaninga munno. It is out of love. You're not forced. My point comes in when someone tells you get on your knees, do ABC. That is different. Now, Madam Nancy, let me help you understand this. We have people who don't understand the way things can be done, who interpret things in a different way. 95% of the persons you're telling guys to wash under a guy's way don't understand. It's not. Now, when you do that, you are telling them, in other words, you are showing them you can do. And 90% when you show I can do this, they take it as a routine you must do. Eventually, that is wrong. Now you are oyogera ku bantu abali mu Uganda, oyogera ku bawala abali mu Africa. Tuyogera ku bazungu abamanyi nti it is normal. Eno kipya bwakiraba aga ne luli wazoza ne kuno jazoza. Kati first brainwash the people. Which you are doing. Kaso kuna kugambya Atawo be bakyala. Yetwabadde naye omukyala niwokola yako kintu lwalumu. Nati nakikola kigambye kaso interview yetwabadde naye nemuganti abakyala gye bali abakikola. Mule bakikola mbukyama. Mwekamba bo. Okimanyi kasuku omusajja bw'aba akusaba buli kimu asobola okukikola. Asibuli kutidde. Kasuku okkiriza. Buli kimu ky'amanyi nti kigenda kupaswedinga asobola okukikola. Yes. Kati bw'oba osobola okukikola awo nga you've lost nothing. Ate waneno ng'okikola nga out of goodwill. Kati akakagamba abakyala kemukozesa ennyo just nothing kaliniko obuzibu kalina obuzibu bw'amaanyi ebigambo biri ebi okugamba nti lost nothing nti bw'okola kino ovaako ki oba oyagala kumanipulatinga musajja kati gwe bw'ogamba nti omuntu asobola okwoza mikazo ewaka ekitali kyakyeyagalire ng'oyagadde lwaki okireeta mu society okulowoozesa bano abalala abakibulira nti balina okukikola gwe bakikukolera ewuwo togenda ng'okiprintinga omusajja asobola okukola kino omusajja asobola okukola kino kitegeeza n'agamba nti nno yayoza ebintu ewaka ne muka video last year yayoza ebintu ewaka. He's a married man ayina asoundinga mu society naye yayoza ebintu ewaka akolera bakazi feminist twetaaga they are pushing an agenda. I know what it means. I know how stupid people are. I know how arrogant. I know how I'll not use that one. Abantu tebategeera. Kyogera kituufu nakigambire kasi. Ate si 20% yebatategeera. 95 oba 98%. Kyekino kyeva okwogerako nti no yes tusobola okugenda mu washroom okunaaba naye bwensanga ng'obuliri obwaze ne bwoba obwaze bubi si critiquinga njala mbi ya buliri. Kakati nze kasuku saagala ddala bukwate nako bwe kiba kisoboka essuuka bwe ziba zaasigaddeyo mu gundi banjagala aziggyeyo
awuleke nga mutambusa atambula agende ataka ne wali naawe tewalina fumba towaata omanyi abantu bategeera omukazi ono yaani omanyi akomawo bukya enjala ke balume enjala ke balume bayige ebintu bibiri tebakyalakyala ekyokubiri bategeere ekyo mukyala wa muno naye tasanga but he left him at home. If she knew that the babera wala jamu ijambakwata, you leave at 2 so that you are home at 5. Akajamu okogera ku editing ako kajamu akaji akenjogedde waliwo abakyala akikola kuteekawo mbeera okitegeera oluusi abantu abakyadde wakati abaagala tebakolagana all that yes bibeerawo mu maka naye ate abakyala abali abatulaba bw'osanga omusajja ng'alina kyakoze yes ayinza obbanga obutungulu abusaze busigaddeko ebintu ntu amatoka agawaase ga bulaaka appreciate the fact that agawaase abo be batono nnyo first appreciate then tudilingana majority tudilingana majority ndimanyi obikola kakati nakati nsobola okugamba omuntu bw'osanga ettooke nga liri wano kumpi yongere ye alina oliva mu lusuku gundi okubeera omu bakulimba tuli babiri buli muntu alina obuvunanyizibwa bwanjawulo but you see the truth is bw'oba owulira tokola in marriage later you'll get to understand even bw'ogendako ebya counseling much as they say you are one but everybody has their roles to play. So it's very important that before you move into doing other things, you fulfill your role satisfactorily. Yeah, because most times, very many men have no problem with cooking, with washing knickers, and you know those things. But because we are Africans, yes. You see, with relationships, abantu abalala kabetulooza abazungu abayindi ziri defined. Yeah, ngabola bezaffe baga nti omukazi ayina ofumbira bbaawe ayina ozaala abaana ayina ofukamira ne bali eri bakula bakimanyi nti omukazi kyalina okukola kyekino omusajja kyalina okukola kyekino. However, since we are living together, how do we share roles? Okitegeera culture zaabwe zirina kye zibagamba era bakikola. Kati ffe twagala okuadoptinga culture ezitali zaffe kyekiri oli omusajja kye yali aŋŋamba waliwo maseeko omu yali aŋŋamba nti kasuku for example abaprotestant tebaawula religion na culture z'abangereza because zafyozinga naye waliyo abangereza nga bakatoliki waliyo abangereza nga basiraamu so they know their culture as English people and then they know the religion. Okitegeera kye ngamba nti kati ffe wano olunaku olwaleero twagamba bw'oba owandiika erinnya lyo owandiika Keeza n'owandiika erinnya lyo ery'Oluganda. Oba okitegeera so nga tolina osooka erinnya lyo ery'Oluganda n'owandiika Keeza. However, abaatukolonizing baatulaga nti owandiika Isaac Daniel Katende. So nga ate osooka kubeera Katende nga tonafuuka Isaac. Do you get it? Now, the reason why most men don't want to do certain things is because of us. Nti ffe Abannayuganda kasita omusajja agezaako okukola ekintu mu buntu bulamu atekewo embeera nti mukyala wange baaba ayoza ebintu nze kansiimu kati challenge eriwo wano mu Africa wa mu Uganda yabbye kabaka yatutte bintu bye okitegedde you forget roles. Now women here forget roles naga nti sha olaba queen but the queen used to still serve their husband ng'amufumbira emmere nga tebalinda basaba nti gireeta omusajja bananti njagala ogirya era nga bagireeta. Don't you think nti gwe ne partner mba musobola probably to have a dialogue about that nti waliwo ekintu tugeze omwana ali awo akaaba luyali olabira ddala pampa ejjudde a diaper ejjudde gwe omukyala alina byakola probably ali mu kufumba oba ali wabwe ali mu kwanika ngoye oba ali mu zanula like gwenga goba tolinaamu bulumi bwonna olaba omwana akaaba nga pampa olaba we kasuka omanyi pampa wezibeera diapers omanyi nze basimanyi wezibeera n'obulumi bubaawo naye simanyi kyakola. Yes.
Because omuntu atya nti olunaku olwaleero baanaakikola enkyo ogenda kimuteekako osobola singa tugenda ku makya nga batugamba nti kabaka yafudde naye agenda omusikira mukazi golooza kisobola obbaawo wano mu Uganda kati yo discussion tugimaze you can have the same way we can never allow it even with a lot of women emancipation. Wachi queen asikira king? Yes, because in their culture it is okay. In our culture here, it is not okay. Kasuku, omuntu wawa chikoze no chusa diaper. Omukyala na kutekerawo embeera ngolaba ddala ayagala oddemu okikole. Mu having a dialogue. Culture, nature, this stipulating. I understand. Nebezigabera mateeka ga Uganda gastipulating n'aga church. Ensonga lwaki babatwala wali bwe babuulirira nga mugenda okwewasa. They stipulate what are the roles of the man, what are the roles of the woman. In case of conflict, how do you solve this? Okitegeera. Wabula abakyala baagala nnyo tuyingirire roolozi zaabwe naye ate bo bakompuleyininga nnyo okuyingirira ezaffe. Omukyala bw'ositula bebi n'omukyusa dayipa enkya n'omugaa nti munnayize kati kankyuse dayipa gwe gula pampa tekirabwangako kati naguze pampa ate era nkyusa omwana bajogera batagenderedde. Thank you. Kati omuntu wabe kyakikoze naye nekiri ekira wabakoze ensobi. Some people I believe in dialogue. Nkizikiriza nnyo mu kuwuliziganya. Wabeera nga waliwo ekiro mukawa manyi mukwano nakikola but really omwana ali awo akaaba otudde because you bought the diapers. Some African setting. I think James is and kyekikalubiza abasajja omulembe guno. N'abasajja bedde ebintu ebimu baabikolanga lwakuba tebaayogeranga baabikolanga. Omukyala n'amanya nti olunaku olwaleero omusajja nnyambyeko n'asitulira ku mwana nga tugenda mu ddwaliro. Thank you. Problem we have kwe mukyala olowooza nti kati olw'okuba yakikoze It is entitlement. It is entitlement. Which is wrong. Because we are equal. What a man can do, a woman can do. No, ekyo nakyo ngambako sikikola. No, ekyo kikyamu. Nze I believe in kuwuliziganya, kwogerezeganya mu ababiri mmwe. Okwogerezeganya nga buli omu amanyi kyalina okukola. Oyogera n'abaana oba oyogera ku bawala kankakose ekigambo ekituufu abatategeera. Nati era kati omuntu aba tategeera oba olina omutegeeza aba alina otutegeera. Waliwo omuntu nga tategeera ekyo tajja kitegeera kubanga ali myaka myaga akuze ye takirabangako oba akuze ye. Nze problem gye nnina olaba nze lwaki kyenkana namwe ekyo kino nti omukyala bw'aba akikoze nga akitaddewo nti it's must nti yamanyiira nti bw'aba ayimuka bamusitulirako ku busawo waliwo abakyala abajoga n'agikola naga because iliwo agimusitulirako. That is wrong. It is very, very wrong. Naye okulowooza okujoga kutandika ddi? Naye kituufu omukazi bw'aba alina ssente ze. Okujoga kutandika ddi? Mpozi abakyala abalina ssente. Nze nalina ssente mu mufuka. Mwami Katende Isaac. Nga ali wa? Ne bw'aba ng'alina ssente. Nga ali wa? That is why baba wasanya bakubirayo. Mpozi nga tali wa? Nze ekintu mu bulamu bwange kyensinga ow'ekitiibwa. Money. Yeah? After all the so many things I believe in, God, culture and everything, is money. Era nze newala nnyo okuba n'omukazi ne bemukwana bukwanyi nang'anja anasikira wali eri kalina yaffe n'eri ng'awo nvaawo kuba nze nti okunfuga kituufu okikola okitegeera naye bennyingira time nga kati that is the only option left. Nze omukazi ng'alina ssente ze ng'embeera yankutte n'ampasa banakikwata ekisawo mba nagikutte dda okirese bulungi nti n'akuwasa embeera waliwo omukyala akukwata mu mbeera nga yakutwalira mu kaseeti awo abajja kukozesa agagambo olwo power dynamics ziba zikyuse olwo ojja kufuuka mugonvu nnyo oyo z'olwoleetera anza wali ssente andi ate era kyekimu kye tugamba n'abakazi nti omusajja alina ssente ze ate era tajoogwa. Omusajja baba akusuza akuliisa akunywesa olina okubaako omulabira
walina obbaawo ebintu ebimu by'otuuka n'ogamba nemba mugipangisa bupangisa nga ya mitwalo egi nga yiye yagipanga bw'owulira nti tosobola kyakola si kyamaanyi gwe tandika ogisasula yes bw'oba ngaola tosobola kigumiikiza naddala tugeze omuntu akuba omuntu akuleetera ebintu ebikuleetera obuzibu akola ebintu ebikuleetera obuzibu kulamu that is different naye okukosa omusajja alina ssente aba mulalamu ate abakazi babimanyi omusajja alina ssente kasita mumala sula mwena emyaka ena alowooza it is a given alowooza muyinka ate tewali bantu be basinze kujooga kati kawulireko Keeza genda ndikanyumyako Keeza baba tosaasanya tewali bantu basinze joogebwa mu ggwanga lino nga olaba abasajja abapangisa tebajoogebwa abasajja abapangisa omusajja alinya taxi oba booda tajoogebwa mu Uganda wano anti omanyi bulungi nti enkya mulina olinya taxi bw'omujooga n'atakuwa 1,000 bw'omujooga n'atasasula nnyumba ogenda kukola otya naye abasajja bazimbye ku nnyumba zaabwe abasajja abalina emmotoka zaabwe omukazi ng'alishuwa nti kati wano sivaawo ng'akwinamu n'omwana ng'amanyi nti wano setuvaawo tetusasulawo waffe nze abasajja bemanyi nga baagaana okuba ennyumba agizimba omukazi tamanyi nanga atupangisa wano nga apartment ze basulamu zaabwe yafunako obufunyi kalike yazimba yakazimba bulungi naga nti awano tukoyewo tudde wali ngera omuntu ajjanga landiroodi mulala ne balyoka bafuna ku mirembe nga balina ewaabwe omukazi n'alooza buli kimu kyaggwa abakazi bamanyira abasajja bazimbye ku mayumba gaabwe 100% kasukulu babega wawo n'alyoka akuba statement wano wange sikuwana distance ndiawo bw'oyagala akwata bulungi kati ye abagamba wawe n'abaana be anti kyekugamba abeera amayika kyalina gy'omusuula agenda kukola buli kintu naye babi abakyala kati the only son of Namukasa n'akushokinga n'atundawo